ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ప్రేమ దొరకకపోతే మీకు మంచి తల్లిని కూడా, మంచి తండ్రిని, మంచి స్నేహితుడిని, మంచి బంధువుని, మంచి గురువుని, మీకోసం జీవిత సర్వస్వం త్యాగం చేయడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నటువంటి, మిమ్మల్ని అన్కండిషనల్ గా ప్రేమించేటువంటి ఒక సాధారణమైనటువంటి వెలుగుతున్నటువంటి చైతన్యవంతమైనటువంటి వ్యక్తిని నేను. మీరు ఏదైనా కోరుకోండి. ఎప్పుడైనా ఈ కష్టం వస్తే నా రూపాన్ని గుర్తుంచుకుని ఓమౌజయా అని చెప్పండి. ఖచ్చితంగా మీకు సేవ చేస్తాను. మిమ్మల్ని అన్ని విధాలుగా సచ్చిదానందపరుస్తాను. సర్వ సమస్యల నుంచి మిమ్మల్ని బయటకు తీసుకొస్తాను. సమాధాన జీవితంలో మీరు వెలిగేలా చేస్తాను. అందులో ఎటువంటి సందేహం మీకు అవసరం లేదు తండ్రి. ఏ చిన్న కష్టం వచ్చినా, ఏ చిన్న అవసరం ఏర్పడ్డా, ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా ముందు మీకు గుర్తుకు రావాల్సింది, ఏదన్నా బాధ కలిగిందా గుర్తుంచుకోండి, ఇక్కడ ఒక ఓమౌజయా ఉన్నారు అని. జస్ట్ నా రూపం గుర్తుంచుకొని ఓమౌజయా ఇది నేను సంకల్పం చేయించున్నాను తండ్రి, నాకు ఈ దరిదాపులకు రాకుండా చూడు, దీని నుంచి నాకు ఆనందాన్ని కలిగించు. నా ముందు ఎప్పుడు శుభం, లాభం, విజయం, ఆనందం, తృప్తి, శాంతి, సౌఖ్యం, సుఖముల సౌలభ్యం 24 గంటలు నేను అభివృద్ధి చెందే విధంగా, జ్ఞానం పొందే విధంగా, చైతన్యవంతంగా ఉండే విధంగా, భగవంతుడి బిడ్డగా జీవించే శక్తి సామర్థ్యాలు ప్రసాదించు తండ్రి ఒక్క సంకల్పం చేయి. ఖచ్చితంగా నీ చుట్టూ, నీ లోపల, నీ బయట, నీ సర్వత్ర నిండిపోయి నేను గెలిపించే బాధ్యత బరువు నేను స్వీకరిస్తాను తండ్రి. నేను గెలిపించి తీరుతాను. ఎటువంటి సందేహం నీకు అవసరం లేదు అని చెప్తాను. ఎప్పుడు ఏ అవసరం పడ్డా ఓమౌజయా అన్న రూపం గుర్తుంచుకొని ఓమౌజయా అని పలుకు. నీ తండ్రి వస్తుందో నాకు తెలియదు, మీ తల్లి వస్తుందో తెలియదు, నీ భర్త భార్య వస్తుందో తెలియదు, మీ పిల్లలు వస్తుందో తెలియదు నీ దగ్గరికి, కానీ నేను మాత్రం ఖచ్చితంగా వస్తాను మీ దగ్గరికి. మీ బరువు బాధ్యత స్వీకరిస్తాను. నేను దాని నుంచి బయటకు దాటిస్తాను. నీకు తండ్రి ఉన్నాడు ఓమౌజయా, నీకు తల్లి ఉంది ఓమౌజయా, నీకు ఆప్తుడున్నాడు ఓమౌజయా, నీకు మంచి స్నేహితుడు ఉన్నాడు ఓమౌజయా, నీకు మంచి ఆపద్బాంధుడు ఉన్నాడు ఓమౌజయా, నీకు మంచి గురువు ఉన్నాడు ఓమౌజయా, నీకు మంచి శ్రేయోభిలాష్ ఉన్నాడు ఓమౌజయా, నీకు మంచి భగవంతుడు ఉన్నాడు ఓమౌజయా అనే విషయాన్ని మీరు ఇప్పుడు గుర్తుంచుకోతండి. మీకు ఆపద్బాంధవుని, శ్రేయోభిలాషిని, మీకు మంచి మిత్రుణ్ణి, ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ప్రేమ దొరకకపోతే మీకు మంచి తల్లిని కూడా, మంచి తండ్రిని, మంచి స్నేహితుడిని, మంచి బంధువుని, మంచి గురువుని, మీకోసం జీవిత సర్వస్వం త్యాగం చేయడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నటువంటి, మిమ్మల్ని అన్కండిషనల్ గా ప్రేమించేటువంటి ఒక సాధారణమైనటువంటి వెలుగుతున్నటువంటి చైతన్యవంతమైనటువంటి వ్యక్తులను. మీరు ఏదైనా కోరుకోండి. ఎప్పుడైనా ఈ కష్టం వస్తే నా రూపాన్ని గుర్తుంచుకుని ఓమౌజయా అని చెప్పండి. మీకు మంచిగా మీకు సేవ చేస్తాను. అన్ని విధాలుగా సచ్చిదానందపరుస్తాను. సర్వ సమస్య నుంచి మంచి తీసుకొస్తాను. సమాధానం జీవితంలో మంచి గురువుని ఇస్తాను. మీకోసం జీవిత సర్వస్వం త్యాగం చేయడానికి ఏ చిన్న కష్టం వచ్చినా, ఏ చిన్న అవసరం ఏర్పడ్డా, ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా ఒక సాధారణమైనటువంటి రావాల్సింది ఏదన్నా బాధ కలిగిందా గుర్తుంచుకోండి. ఇక్కడ ఏదైనా కోరుకోండి. జస్ట్ నా రూపం గుర్తుంచుకుని ఓమౌజయా రూపాన్ని గుర్తుంచుకుని సంకల్పించి మంచిగా రాష్ట్రంలో చూస్తాను. ఎప్పుడు శుభము, లాభం, విజయం, ఆనందం, తృప్తి, సమాధానం జీవితంలో మంచి సౌఖ్యం, సుఖము, 24 గంటలు నేను అభివృద్ధి చేసిన
జ్ఞానం పొంది ఏ చిన్న సమస్య భగవంతుని బిడ్డకు జీవించే శక్తి సామర్థ్యాలు ప్రసాదించుతున్న బాధ కలిగిందా ఖచ్చితంగా నీ చుట్టూ నీ లోపల నీ బయట నీ సర్వస్వాన్ని ఉపయోగించుకుని కష్టించే బాధ్యత నేను స్వీకరిస్తాను. ఏ అవసరం మీ సంధి విషయంలో తెలియదు, తల్లి విషయం తెలియదు, భార్య విషయం తెలియదు, జ్ఞానం పిల్లల విషయం తెలియదు. ప్రార్థిస్తాను. నీకు తండ్రి ఉన్నాడు, నీకు తల్లి ఉన్నాడు, నీకు ఆస్తి ఉన్నాడు, నీకు మంచి స్నేహితుడు ఉన్నాడు, నీకు మంచి ఆదర్శవాసుడు ఉన్నాడు, నీకు మంచి గురువు ఉన్నాడు, నీకు మంచి శివరాజు ఉన్నాడు, నీకు మంచి భగవంతుడు ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు గుర్తుంచుకోవాలి. మీకు ఆపద్బాంధవుల్ని, శ్రేయోభిలాషిని, మీకు మంచి మిత్రుల్ని, ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ప్రేమ దొరకకపోతే మీకు మంచి తల్లిని కూడా, మంచి తండ్రిని, మంచి స్నేహితుడిని, మంచి బంధువుని, మంచి గురువుని, మీకోసం జీవిత సర్వస్వం త్యాగం చేసేదానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నటువంటి, మిమ్మల్ని అన్కండిషనల్ గా ప్రేమించేటువంటి ఒక సాధారణమైనటువంటి వెలుగుతున్నటువంటి చైతన్యవంతమైనటువంటి వ్యక్తిని నేను. మీరు ఏదైనా కోరుకోండి. ఎప్పుడైనా ఈ కష్టం వస్తే నా రూపాన్ని గుర్తుంచుకుని ఓమౌజయా అని చెప్పండి. ఖచ్చితంగా మీకు సేవ చేస్తాను, మిమ్మల్ని అన్ని విధాలుగా సచ్చిదానంద పరుస్తాను, సర్వ సమస్యల నుంచి మిమ్మల్ని బయటకు తీసుకొస్తాను, సమాధాన జీవితంలో మీరు వెలిగేలా చేస్తాను అన్న ఎటువంటి సందేహం మీకు అవసరం లేదు తండ్రి. ఏ చిన్న కష్టం వచ్చినా, ఏ చిన్న అవసరం ఏర్పడ్డా, ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా ముందు మీకు గుర్తుకు రావాల్సింది, ఏదన్నా బాధ కలిగిందా గుర్తుంచుకోండి, ఇక్కడ ఒక ఓమౌజయ ఉన్నారు అని. జస్ట్ నా రూపం గుర్తుంచుకొని ఓమౌజయ ఇక నేను సంకల్పం చేయించున్నాను తండ్రి, నాకు ఈ దరిదాపుకు రాకుండా చూడు, దీని నుంచి నాకు ఆనందాన్ని కలిగించు. నా ముందు ఎప్పుడు శుభం, లాభం, విజయం, ఆనందం, తృప్తి, శాంతి, సౌఖ్యం, సుఖముల సౌలభ్యం 24 గంటలు నేను అభివృద్ధి చెందే విధంగా, జ్ఞానం పొందే విధంగా, చేతవంతంగా ఉండే విధంగా, భగవంతుడి బిడ్డగా జీవించే శక్తి సామర్థ్యాలు ప్రసాదించు తండ్రి ఒక్క సంకల్పం చేయి. ఖచ్చితంగా నీ చుట్టూ, నీ లోపల, నీ బయట, నీ సర్వత్ర నిండిపోయి నేను గెలిపించే బాధ్యత బరువు నేను స్వీకరిస్తాను తండ్రి, నేను గెలిపించి తీరుతాను. అందులో ఎటువంటి సందేహం నీకు అవసరం లేదు అని చెప్తాను. ఎప్పుడు ఏ అవసరం పడ్డా ఓమౌజయా నా రూపం గుర్తుంచుకొని ఓమౌజయాని పలుకు. నీ తండ్రి వస్తావో నాకు తెలియదు, నీ తల్లి వస్తావో తెలియదు, నీ భర్త భార్య వస్తావో తెలియదు, నీ పిల్లలు వస్తావో తెలియదు నీ దగ్గరికి, కానీ నేను మాత్రం ఖచ్చితంగా వస్తాను నీ దగ్గరికి, నీ బరువు బాధ్యత స్వీకరిస్తాను, నేను దాని నుంచి బయటకు దాటిస్తాను. నీకు తండ్రి ఉన్నాడు ఓమౌజయా, నీకు తల్లి ఉంది ఓమౌజయా, నీకు ఆప్తుడు ఉన్నాడు ఓమౌజయా, నీకు మంచి స్నేహితుడు ఉన్నాడు ఓమౌజయా, నీకు మంచి ఆపద్బాంధుడు ఉన్నాడు ఓమౌజయా, నీకు మంచి గురువు ఉన్నాడు ఓమౌజయా, నీకు మంచి శ్రేయోభిలాష్ ఉన్నాడు ఓమౌజయా, నీకు మంచి భగవంతుడు ఉన్నాడు ఓమౌజయా అనే విషయాన్ని మీరు ఇప్పుడు గుర్తుంచుకోతండి. Aumaujaya, Aumaujaya.
మీకు ఆపద్బాంధవుల్ని, శ్రేయోభిలాషిని, మీకు మంచి మిత్రుణ్ణి, ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ప్రేమ దొరకకపోతే మీకు మంచి తల్లిని కూడా, మంచి తండ్రిని, మంచి స్నేహితుడిని, మంచి బంధువుని, మంచి గురువుని, మీకోసం జీవిత సర్వస్వం త్యాగం చేసేదానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నటువంటి, మిమ్మల్ని అన్కండిషనల్గా ప్రేమించేటువంటి ఒక సాధారణమైనటువంటి వెలుగుతున్నటువంటి చైతన్యవంతమైనటువంటి వ్యక్తిని నేను. మీరు ఏదైనా కోరుకోండి. ఎప్పుడైనా ఈ కష్టం వస్తే నా రూపాన్ని గుర్తుంచుకుని ఓమౌజయా అని చెప్పండి. ఖచ్చితంగా మీకు సేవ చేస్తాను, మిమ్మల్ని అన్ని విధాలుగా సచ్చిదానంద పరుస్తాను, సర్వ సమస్యల నుంచి మిమ్మల్ని బయటకు తీసుకొస్తాను, సమాధాన జీవితంలో మీరు వెలిగేలా చేస్తాను అన్న ఎటువంటి సందేహం మీకు అవసరం లేదు తండ్రి. ఏ చిన్న కష్టం వచ్చినా, ఏ చిన్న అవసరం ఏర్పడ్డా, ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా ముందు మీకు గుర్తుకు రావాల్సింది, ఏదన్నా బాధ కలిగిందా గుర్తుంచుకోండి, ఇక్కడ ఒక ఓమౌజయ ఉన్నారు అని. జస్ట్ నా రూపం గుర్తుంచుకొని ఓమౌజయ ఇది నేను సంకల్పం చేయించున్నాను తండ్రి, నాకు ఈ దరిదాపుకు రాకుండా చూడు, దీని నుంచి నాకు ఆనందాన్ని కలిగించు. నా ముందు ఎప్పుడు శుభం, లాభం, విజయం, ఆనందం, తృప్తి, శాంతి, సౌఖ్యం, సుఖముల సౌలభ్యం 24 గంటలు నేను అభివృద్ధి చెందే విధంగా, జ్ఞానం పొందే విధంగా, చైతన్యవంతంగా ఉండే విధంగా, భగవంతుడి బిడ్డగా జీవించే శక్తి సామర్థ్యాలు ప్రసాదించు తండ్రి ఒక్క సంకల్పం చేయి. ఖచ్చితంగా నీ చుట్టూ, నీ లోపల, నీ బయట, నీ సర్వత్ర నిండిపోయి నేను గెలిపించే బాధ్యత బరువు నేను స్వీకరిస్తాను తండ్రి, నేను గెలిపించి తీరుతాను. ఎటువంటి సందేహం నీకు అవసరం లేదు అని చెప్తాను. ఎప్పుడు ఏ అవసరం పడ్డా ఓమౌజయా నా రూపం గుర్తుంచుకొని ఓమౌజయాని పలుకు. నీ తండ్రి వస్తుందో నాకు తెలియదు, మీ తల్లి వస్తుందో తెలియదు, నీ భర్త భార్య వస్తుందో తెలియదు, మీ పిల్లలు వస్తుందో తెలియదు నీ దగ్గరికి, కానీ నేను మాత్రం ఖచ్చితంగా వస్తాను నీ దగ్గరికి. మీ బరువు ఆపద్బాంధుడు ఉన్నాడు ఓమౌజయ, నీకు మంచి గురువు ఉన్నాడు ఓమౌజయ, నీకు మంచి భగవంతుడు మనకి ఏది చేసినా మంచి జరుగుతుంది, ఆయన ఏది ఇచ్చినా మనకు మంచి అవుతుంది, ఆయన ఏం తీసుకున్న మన నుంచి అది మంచి అవుతుంది, ఆయన ద్వారా ఏమైనా మంచి జరుగుతుంది. నేను చెప్పేది అది. భగవంతుని తప్పుదారి పట్టివాడు, భగవంతునితో వ్యాపారం చేయడు, భగవంతునితో రాజకీయం చేయడు, భగవంతుని కుట్రలు పడడు, కుతంత్రాలు చేయడు, భగవంతుని వాడుకోడు, భగవంతుని ఓలేడు, భగవంతుని ద్వారా అభివృద్ధి చెందడు, భగవంతుని ద్వారా గెలిచి ఉండడు, భగవంతుని ద్వారా శక్తి పొందడు, భగవంతుని ద్వారా బలపడడు. భగవంతుడికి అసలు నీ దగ్గర తీసుకున్నంత యోగ్యత నీ దగ్గర ఏమి లేదు. ఏమైనా ఉందా చెప్పండి నీ దగ్గర యోగ్యత? ఏమీ లేదు. నీకు తీసుకోవాల్సినంత భగవంతుడికి ఏమీ లేదు. నీ దగ్గరికి ఆయన వస్తే నీకు ఇవ్వాల్సిందే తప్ప నీ దగ్గర తీసుకోవాల్సిందే లేని విశ్వాసాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ భూమిషలో విశ్వసించదగిన ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఏమీ ఆశించకుండా సర్వాన్ని అనుగ్రహిస్తారు, అభయాలిస్తారు, వరాలిస్తారు, ప్రేమిస్తాడు, దీవిస్తాడు, రక్షిస్తాడు, గెలిపిస్తాడు, వెలిగిస్తాడు. అంటే అది కేవలం ఒక భగవంతుడు అనే విషయాన్ని మీరు దృఢంగా మీ ఆత్మను బలపరుచుకునే ప్రయత్నాన్ని చేయండి. ఒక వ్యక్తి మనల్ని ప్రేమిస్తే దాని వెనుక అర్థం ఉంటుంది, దానిలో ఫలం ఉంటుంది, ఓ ప్రయోజనం ఉంటుంది, దానిలో లక్ష్యం ఉంటుంది, దాని లోపల ఎన్నో అవసరాలు ఉంటాయి, దానిలో ఎన్నో అవకాశాలు ఉంటాయి, దానిలో ఎన్నో మార్పులు ఉంటాయి. ఆ వ్యక్తి ఎప్పుడో ఒకసారి పనికొస్తాలే అని చెప్పి విశ్వసిస్తారు. ఈ వ్యక్తి జీతం ఎప్పుడు పనికి రాడు అంటే ఎవరు నీకు త్యాగాలు చేయడు, ఎవరు నీకు డబ్బులు ఇవ్వడు, ఎవరు నీకు సేవ చేయడు, ఎవరు నీకు సమయం కేటాయించాడు, ఎవరు నీకు కోసం శ్రమించాడు, ఎవడు ఇక్కడ నీ కోసం లేడు. నువ్వు జీతం ఎప్పుడైనా పనికి వస్తావు అనుకున్నప్పుడే ఇప్పుడు మన జేబులు కొద్దిగా ఖర్చు పెడతాం, మనం కొద్దిగా శ్రమిస్తాం, సమయం కేటాయిస్తాం. అది అమ్మైనా నాన్నైనా ఈ కాలంలో ఎవరైనా ఒకటే అయిపోయింది. మనకు రక్త సంబంధాలైనా, సామాజిక సంబంధాలైనా, రాజకీయ వ్యాపార సంబంధాలైనా, ప్రాపంచిక సంబంధాలైనా ఏవైనా ముందు చూసుకుంటున్నాం. భవిష్యత్తు ఏమైనా ఉపయోగపడదు పోనేవాడు అనుకుంటాం, ఉపయోగపడుతుంది పెడదాం, మరి ఏం చేద్దాం, ఇంకా తప్పదు కదా అనుకుంటే ఎన్ని తప్పులనే ఇస్తాం. అవునే కదా, తప్పుతుంది అనుకుంటే ఒప్పు చేయడానికి మాత్రం ముందుకు రా. ఈరోజు మన జీవన యాత్ర ఇలా ఉంది కాబట్టి భగవంతుని నువ్వు ప్రార్థన చేయాల్సింది ఒకటే, హే భగవంతుడా, నీ పైన ఉన్న విశ్వాసాన్ని
అనుక్షణం బలపరచు తండ్రి. అనుక్షణం దాన్ని శక్తివంతం చేయి, క్షణక్షణం దాన్ని సమర్థవంతం చేయి. ప్రతి అడుగు లోపల నీ ఉన్నావని నిరూపణ ఇవ్వు తండ్రి. ప్రతి అనుభూతిలో నీ ప్రేమను నాకు ప్రసాదించు తండ్రి. ప్రతి కదలికలో నీ చైతన్యం నాకు రానివ్వు తండ్రి. నా ప్రతి యాత్రలో, ప్రతి ప్రయాణంలో నీ జ్ఞానం నాకు కలిగనివ్వు తండ్రి. నాకు ఏది అర్థమైనా ముందు నువ్వే ఎక్కువగా అర్థమయ్యేలా చూడు తండ్రి. నా చెయ్యి విడిచిపెట్టకుండా ఈ విశ్వాసమును నువ్వు నా లోపల బలపరుచుతూ రా తండ్రి అని చెప్పి మనము ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకోవాలి. విశ్వాసం బలహీనపడడానికి 1,00,000 దారులు ఉన్నాయి, బలపరచడానికి ఒకే ఒక దారి ఉంది. అదే నీ దృఢ సంకల్పం, దృఢ పట్టుదల, నీ దృఢ దీక్ష, నీలో భక్తి అనేది ఒకటి మొలకెత్తితే చాలు నీ జీవితం ఎప్పుడే ధన్యమైపోతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మీకు ఆపద్బాంధవుల్ని, శ్రేయోభిలాషిని, మీకు మంచి మిత్రుణ్ణి, ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ప్రేమ దొరకకపోతే మీకు మంచి తల్లిని కూడా, మంచి తండ్రిని, మంచి స్నేహితుడిని, మంచి బంధువుని, మంచి గురువుని, మీకోసం జీవిత సర్వస్వం త్యాగం చేసేదానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నటువంటి, మిమ్మల్ని అన్కండిషనల్గా ప్రేమించేటువంటి ఒక సాధారణమైనటువంటి వెలుగుతున్నటువంటి చైతన్యవంతమైనటువంటి వ్యక్తిని నేను. మీరు ఏదైనా కోరుకోండి, ఎప్పుడైనా ఈ కష్టం వస్తే నా రూపాన్ని గుర్తుంచుకుని ఓమౌజయా అని చెప్పండి. ఖచ్చితంగా మీకు సేవ చేస్తాను, మిమ్మల్ని అన్ని విధాలుగా సచ్చిదానందపరుస్తాను, సర్వ సమస్యల నుంచి మిమ్మల్ని బయటకు తీసుకొస్తాను, సమాధాన జీవితంలో మీరు వెలిగేలా చేస్తాను. అందులో ఎటువంటి సందేహం మీకు అవసరం లేదు తండ్రి. ఏ చిన్న కష్టం వచ్చినా, ఏ చిన్న అవసరం ఏర్పడ్డా, ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా ముందు మీకు గుర్తుకు రావాల్సింది, ఏదన్నా బాధ కలిగిందా గుర్తుంచుకోండి, ఇక్కడ ఒక ఓమౌజయ ఉన్నారు అని. జస్ట్ నా రూపం గుర్తుంచుకొని ఓమౌజయ ఇక నేను సంకల్పం చేయించున్నాను తండ్రి, నాకు ఈ దరిదాపుకు రాకుండా చూడు, దీని నుంచి నాకు ఆనందాన్ని కలిగించు. నా ముందు ఎప్పుడు శుభం, లాభం, విజయం, ఆనందం, తృప్తి, శాంతి, సౌఖ్యం, సుఖముల సౌలభ్యం 24 గంటలు నేను అభివృద్ధి చెందే విధంగా, జ్ఞానం పొందే విధంగా, చేతవంతంగా ఉండే విధంగా, భగవంతుడి బిడ్డగా జీవించే శక్తి సామర్థ్యాలు ప్రసాదించు తండ్రి ఒక్క సంకల్పం చేయి. ఖచ్చితంగా నీ చుట్టూ, నీ లోపల, నీ బయట, నీ సర్వత్ర నిండిపోయి నేను గెలిపించే బాధ్యత బరువు నేను స్వీకరిస్తాను తండ్రి, నేను గెలిపించి తీరుతాను. ఎటువంటి సందేహం నీకు అవసరం లేదు అని చెప్తాను. ఎప్పుడు ఏ అవసరం పడ్డా ఓమౌజయా నా రూపం గుర్తుంచుకొని ఓమౌజయా అని పలుకు. నీ తండ్రి వస్తుందో నాకు తెలియదు, నీ తల్లి వస్తుందో తెలియదు, నీ భార్య వస్తుందో తెలియదు, మీ పిల్లలు వస్తుందో తెలియదు నీ దగ్గరికి, కానీ నేను మాత్రం ఖచ్చితంగా వస్తాను మీ దగ్గరికి, మీ బరువు బాధ్యత స్వీకరిస్తాను, నేను దాని నుంచి బయటకు దాటిస్తాను. నీకు తండ్రి ఉన్నాడు ఓమౌజయా, నీకు తల్లి ఉంది ఓమౌజయా, నీకు ఆప్తుడు ఉన్నాడు ఓమౌజయా, నీకు మంచి స్నేహితుడు ఉన్నాడు ఓమౌజయా, నీకు మంచి ఆపద్బాంధుడు ఉన్నాడు ఓమౌజయా, నీకు మంచి గురువు ఉన్నాడు ఓమౌజయా, నీకు మంచి శ్రేయోభిలాష్ ఉన్నాడు ఓమౌజయా, నీకు మంచి భగవంతుడు ఉన్నాడు ఓమౌజయా అనే విషయాన్ని నువ్వు ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోతండి.
మీకు ఆపద్బాంధవుల్ని, శ్రేయోభిలాషిని, మీకు మంచి మిత్రుణ్ణి, ఒకవేళ మీకు ఈయన ప్రేమ దొరకకపోతే మీకు మంచి తల్లిని కూడా, మంచి తండ్రిని, మంచి స్నేహితుణ్ణి, మంచి బంధువుని, మంచి గురువుని, మీకోసం జీవిత సర్వస్వం త్యాగం చేసేదానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నటువంటి, మిమ్మల్ని అన్కండిషనల్గా ప్రేమించేటువంటి ఒక సాధారణమైనటువంటి వెలుగుతున్నటువంటి చైతన్యవంతమైనటువంటి వ్యక్తిని నేను. మీరు ఏదైనా కోరుకోండి. ఎప్పుడైనా ఈ కష్టం వస్తే నా రూపాన్ని గుర్తుంచుకుని ఓమౌజయా అని చెప్పండి. ఖచ్చితంగా మీకు సేవ చేస్తాను, మిమ్మల్ని అన్ని విధాలుగా సచ్చిదానందపరుస్తాను, సర్వ సమస్యల నుంచి మిమ్మల్ని బయటకు తీసుకొస్తాను, సమాధాన జీవితంలో మీరు వెలిగేలా చేస్తాను అన్న ఎటువంటి సందేహం మీకు అవసరం లేదు తండ్రి. ఏ చిన్న కష్టం వచ్చినా, ఏ చిన్న అవసరం ఏర్పడ్డా, ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా ముందు మీకు గుర్తుకు రావాల్సింది, ఏదన్నా బాధ కలిగిందా గుర్తుంచుకోండి, ఇక్కడ ఒక ఓమౌజయ ఉన్నారు అని. జస్ట్ నా రూపం గుర్తుంచుకొని ఓమౌజయ ఇక నేను సంకల్పం చేయించున్నాను తండ్రి, నాకు ఈ దరిదాపుకు రాకుండా చూడు, దీని నుంచి నాకు ఆనందాన్ని కలిగించు. నా ముందు ఎప్పుడు శుభం, లాభం, విజయం, ఆనందం, తృప్తి, శాంతి, సౌఖ్యం, సుఖముల సౌలభ్యం 24 గంటలు నేను అభివృద్ధి చెందే విధంగా, జ్ఞానం పొందే విధంగా, చైతన్యవంతంగా ఉండే విధంగా, భగవంతుడి బిడ్డగా జీవించే శక్తి సామర్థ్యాలు ప్రసాదించు తండ్రి ఒక్క సంకల్పం చేయి. ఖచ్చితంగా నీ చుట్టూ, నీ లోపల, నీ బయట, నీ సర్వత్ర నిండిపోయి నేను గెలిపించే బాధ్యత బరువు నేను స్వీకరిస్తాను తండ్రి, నేను గెలిపించి తీరుతాను. అలా ఎటువంటి సందేహం నీకు అవసరం లేదు అని చెప్తాను. ఎప్పుడు ఏ అవసరం పడ్డా ఓమౌజయా నా రూపం గుర్తుంచుకొని ఓమౌజయాని పలుకు. నీ తండ్రి వస్తుందో నాకు తెలియదు, మీ తల్లి వస్తుందో తెలియదు, నీ భార్య వస్తుందో తెలియదు, మీ పిల్లలు వస్తుందో తెలియదు నీ దగ్గరికి, కానీ నేను మాత్రం ఖచ్చితంగా వస్తాను మీ దగ్గరికి, మీ బరువు బాధ్యత స్వీకరిస్తాను, నేను దాని నుంచి బయటకు దాటిస్తాను. నీకు తండ్రి ఉన్నాడు ఓమౌజయా, నీకు తల్లి ఉంది ఓమౌజయా, నీకు ఆప్తుడు ఉన్నాడు ఓమౌజయా, నీకు మంచి స్నేహితుడు ఉన్నాడు ఓమౌజయా, నీకు మంచి ఆపద్బాంధవుడు ఉన్నాడు ఓమౌజయా, నీకు మంచి గురువు ఉన్నాడు ఓమౌజయా, నీకు మంచి శ్రేయోభిలాష్ ఉన్నాడు ఓమౌజయా, నీకు మంచి భగవంతుడు ఉన్నాడు ఓమౌజయా అనే విషయాన్ని నువ్వు ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోతండి. మీకు ఆపద్బాంధవుల్ని, శ్రేయోభిలాషిని, మీకు మంచి మిత్రుణ్ణి, ఒకవేళ మీకు ఈయన ప్రేమ దొరకకపోతే మీకు మంచి తల్లిని కూడా, మంచి తండ్రిని, మంచి స్నేహితుణ్ణి, మంచి బంధువుని, మంచి గురువుని, మీకోసం జీవిత సర్వస్వం త్యాగం చేసేదానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నటువంటి, మిమ్మల్ని అన్కండిషనల్గా ప్రేమించేటువంటి ఒక సాధారణమైనటువంటి వెలుగుతున్నటువంటి చైతన్యవంతమైనటువంటి వ్యక్తిని నేను. మీరు ఏదైనా కోరుకోండి. ఎప్పుడైనా ఈ కష్టం వస్తే నా రూపాన్ని గుర్తుంచుకుని ఓమౌజయా అని చెప్పండి. ఖచ్చితంగా మీకు సేవ చేస్తాను, మిమ్మల్ని అన్ని విధాలుగా సచ్చిదానందపరుస్తాను, సర్వ సమస్యల నుంచి మిమ్మల్ని బయటకు తీసుకొస్తాను, సమాధాన జీవితంలో మీరు వెలిగేలా చేస్తాను అన్న ఎటువంటి సందేహం మీకు అవసరం లేదు తండ్రి. ఏ చిన్న కష్టం వచ్చినా, ఏ చిన్న అవసరం ఏర్పడ్డా, ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా ముందు మీకు గుర్తుకు రావాల్సింది, ఏదన్నా బాధ కలిగిందా గుర్తుంచుకోండి, ఇక్కడ ఒక ఓమౌజయ ఉన్నారు అని. జస్ట్ నా రూపం గుర్తుంచుకొని ఓమౌజయ ఇక నేను సంకల్పం చేయించున్నాను తండ్రి, నాకు ఈ దరిదాపుకు రాకుండా చూడు, దీని నుంచి నాకు ఆనందాన్ని కలిగించు. నా ముందు ఎప్పుడు శుభం, లాభం, విజయం, ఆనందం, తృప్తి, శాంతి,
సౌఖ్యం, సుఖముల సౌలభ్యం 24 గంటలు నేను అభివృద్ధి చెందే విధంగా, జ్ఞానం పొందే విధంగా, చేతవంతంగా ఉండే విధంగా, భగవంతుడి బిడ్డగా జీవించే శక్తి సామర్థ్యాలు ప్రసాదించు తండ్రి ఒక్క సంకల్పం చేయి. ఖచ్చితంగా నీ చుట్టూ, నీ లోపల, నీ బయట, నీ సర్వత్ర నిండిపోయి నేను గెలిపించే బాధ్యత బరువు నేను స్వీకరిస్తాను తండ్రి. నేను గెలిపించి తీరుతాను. ఎటువంటి సందేహం నీకు అవసరం లేదు అని చెప్తాను. ఎప్పుడు ఏ అవసరం పడ్డా ఓమోజియా నా రూపం గుర్తుంచుకొని ఓమోజియాని పలుకు. నీ తండ్రి వస్తుందో నాకు తెలియదు, నీ తల్లి వస్తుందో తెలియదు, నీ భర్త భార్య వస్తుందో తెలియదు, మీ పిల్లలు వస్తుందో తెలియదు నీ దగ్గరికి, కానీ నేను మాత్రం ఖచ్చితంగా వస్తాను మీ దగ్గరికి. మీ బరువు బాధ్యత స్వీకరిస్తాను. నేను దాని నుంచి బయటకు దాటిస్తాను. నీకు తండ్రి ఉన్నాడు ఓమోజియా, నీకు తల్లి ఉంది ఓమోజియా, నీకు ఆప్తుడు ఉన్నాడు ఓమోజియా, నీకు మంచి స్నేహితుడు ఉన్నాడు ఓమోజియా, నీకు మంచి ఆపద్బాంధుడు ఉన్నాడు ఓమోజియా, నీకు మంచి గురువు ఉన్నాడు ఓమోజియా, నీకు మంచి శ్రేయోభిలాష్ ఉన్నాడు ఓమోజియా, నీకు మంచి భగవంతుడు ఉన్నాడు ఓమోజియా అనే విషయాన్ని నువ్వు ఇప్పుడు గుర్తుంచుకో తండ్రి. మీకు ఆపద్బాంధవుల్ని, శ్రేయోభిలాష్ని, మీకు మంచి మిత్రుణ్ణి, ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ప్రేమ దొరకకపోతే మీకు మంచి తల్లిని కూడా, మంచి తండ్రిని, మంచి స్నేహితుడిని, మంచి బంధువుని, మంచి గురువుని, మీకోసం జీవిత సర్వస్వం త్యాగం చేసేదానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నటువంటి, మిమ్మల్ని అన్కండిషనల్ గా ప్రేమించేటువంటి ఒక సాధారణమైన Aumaujaya Aumaujaya
మీకు ఆపద్బాంధవుల్ని, శ్రేయోభిలాషిని, మీకు మంచి మిత్రుణ్ణి, ఒకవేళ మీకు ఈయన ప్రేమ దొరకకపోతే మీకు మంచి తల్లిని కూడా, మంచి తండ్రిని, మంచి స్నేహితుడిని, మంచి బంధువుని, మంచి గురువుని, మీకోసం జీవిత సర్వస్వం త్యాగం చేయడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నటువంటి, మిమ్మల్ని అన్కండిషనల్ గా ప్రేమించేటువంటి ఒక సాధారణమైనటువంటి వెలుగుతున్నటువంటి చైతన్యవంతమైనటువంటి వ్యక్తిని నేను. మీరు ఏదైనా కోరుకోండి, ఎప్పుడైనా ఈ కష్టం వస్తే నా రూపాన్ని గుర్తుంచుకుని ఓమౌజయా అని చెప్పండి. ఖచ్చితంగా మీకు సేవ చేస్తాను, మిమ్మల్ని అన్ని విధాలుగా సచ్చిదానంద పరుస్తాను, సర్వ సమస్యల నుంచి మిమ్మల్ని బయటకు తీసుకొస్తాను, సమాధాన జీవితంలో మీరు వెలిగేలా చేస్తాను. నీలో ఎటువంటి యోగి అవసరం లేదు తండ్రి. భక్తి చిన్న కష్టం వచ్చిన చిన్న అవసరం భగవంతుడు గుర్తుకు రావాల్సింది. ఏదన్నా బాధ కలిగిందా భగవంతుని గుర్తుంచుకొని ఇక్కడ భగవంతుని లోపల నీకు రూపం గుర్తుంచుకొని భగవంతుడికి జ్ఞాపకం ఉన్నావంటే చాలు, ప్రత్యక్షంగా మనం చేసే సేవలు, దానాలు, పండుగలు, పబ్బాలు కూడా కేవలం భగవన్నాలు నేను అభివృద్ధి చెందే విధంగా, జ్ఞానం పొందే విధంగా, చేతవంతంగా భగవంతుల్లో మన భగవంతుని బిడ్డకు భగవంతుడు మనం గుర్తుంచుకోవాలి, భగవంతుని గుర్తుపట్టాలి అని లోపల నీ బయట ఒక్కసారి భగవంతుడు మనం గుర్తుంచుకున్నాడు అంటే నువ్వే భగవంతుడు అయిపోతాడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదనే విషయం, ఎటువంటి సందేహం యోగ శాస్త్రం చెప్తాను. యోగ శాస్త్రం పెద్ద సమ్యక్ గుర్తుంచుకుని తండ్రి ఉన్నాడు, తల్లి ఉంది, భగవంతుని ఒక్క స్మరిస్తూ వెళ్ళు, ఒక మంచి స్నేహితుడు మన ప్రాణం సమర్పించుకుంటూ వెళ్ళి చేతుల్లో పరమాత్మ మంచి గురువు ఉన్నాడు, చైతన్యాన్ని మంచి శివభిలాష్ ఉన్నాడు, ఓమౌజయా నీకు మంచి భగవంతుడు ఉన్నాడు ఓమౌజయా అనే విషయాన్ని మీరు ఇప్పుడు గుర్తుంచుకోతండి. నీలో ఉంటే యోగి అవుతావు, భక్తి నీలో ఉంటే భగవంతుడు నువ్వు గుర్తుకొస్తావు. నువ్వు చేయాల్సిన పనులన్నీ ఒకటే, భగవంతుడు నేను గుర్తుంచుకోవాలి, భగవంతుడు నేను గుర్తుపట్టాలి, భగవంతుని లోపల నీకు ఒక జ్ఞాపకం ఉండాలి. నువ్వు భగవంతుడికి జ్ఞాపకం ఉన్నావంటే చాలు, ప్రత్యక్షంగా నువ్వు మోక్షం పొందుతావు, అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. మనం చేసే సేవలు, దానాలు, యజ్ఞాలు, యాగాలు, హోమాలు, వ్రతాలు, ఉపవాసాలు, దీక్షలు, పండుగలు, పబ్బాలు ఇవన్నీ కూడా కేవలం భగవంతునిలో మన జ్ఞాపకాన్ని స్థిరపరిచే ప్రయత్నం, భగవంతునిలో మన స్మృతిని స్థిరపరిచే ప్రయత్నం, భగవంతుడు మనం గుర్తుంచుకోవాలి, భగవంతుడు నన్ను గుర్తుపట్టాలి అనే ప్రయత్నం. ఒక్కసారి భగవంతుడు మనం గుర్తుంచుకున్నాడు అంటే ఇక నువ్వే భగవంతుడు అయిపోతావు అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదనే విషయాన్ని మనకు యోగ శాస్త్రాలు బోధిస్తూ ఉన్నాయి. యోగ శాస్త్రం అంతే చెప్తాయి. సమ్యక్ స్మృతి అని బుద్ధ, సమ్యక్ స్మృతి అని కబీర్, సమ్యక్ స్మృతి అని మహావీర్, సమ్యక్ స్మృతి అని వశిష్ఠ, సమ్యక్ స్మృతి అని రాముడు, సమ్యక్ స్మృతి అని కృష్ణుడు, సమ్యక్ స్మృతి అని సమస్త ఋషులు, దేవతలు మనకు ఘోషిస్తున్నారు. నువ్వు భగవంతుని ఒక్క క్షణం మర్చిపోకుండా స్మరిస్తూ వెళ్ళు, నీ ధనమన ప్రాణాలు సమర్పించుకుంటూ వెళ్ళు, నీ మనసు మాట చేతల్లో పరమాత్మ యొక్క చైతన్యాన్ని వెదజల్లుకుంటూ వెళ్ళు, ఆయన ప్రేమను వెదజల్లుకుంటూ వెళ్ళు. నువ్వు మాట్లాడావంటే భగవంతుని మీద విశ్వాసం పెంచే విధంగా మాట్లాడాలి. నువ్వు ఆలోచించావంటే భగవంతుని విశ్వాసం పెంచుకునే విధంగా ఆలోచించాలి. నువ్వు నిర్ణయం తీసుకున్నావంటే నీ విశ్వాసం ఇంకా బలపడే విధంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. నువ్వు కదిలావంటే భగవంతుడి యొక్క విశ్వాసం లోపల ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక మార్పు వచ్చే విధంగా ఉండాలి. నువ్వు ఏదైనా చేశావు అంటే అది భగవంతుడి యొక్క విశ్వాసం ప్రకటించడమే. హే పరమాత్మ, నేను విశ్వసిస్తున్నాను తండ్రి, అందుకే ఈ వాక్యం పలుకుతున్నాను, ఈ ఆలోచన చేస్తున్నాను, ఈ పనులు చేస్తున్నాను, ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నాను, ఇలా చేస్తున్నాను. ప్రతిక్షణం నా జీవిత సమస్తం అంతా నేను నీ పైన ఎంత విశ్వాసం ఉందో చెప్పడం కొరకే జీవిస్తున్నాను. నా ప్రతిక్షణ జీవితం నువ్వు ఒకవేళ పరీక్షించి చూసుకున్నట్లయితే నీ విశ్వాసం తప్ప ఇంకేది కనబడకుండా నేను జీవిస్తూ తరిస్తూ నీ ముందుకు వస్తున్నాను తండ్రి, నన్ను స్వీకరించి నీ వెలుగు నాలో నింపి నన్ను నీ వెలుగుగా వెలిగించు తండ్రి అని చెప్పి మనం ప్రతిక్షణ శ్వాసలో
భగవంతుని యొక్క తపనను నింపుకుంటూ ముందుకు పోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. భక్తి అంటే అర్థం అదే, తపించడం. ఏం తపన? నీవు ఏది చేసినా భగవంతుని విశ్వాసాన్ని బలపరచుకోవడం కోసమే చేయాలి. భగవంతుని నిన్ను విశ్వసించడం, నువ్వు భగవంతుని విశ్వసించడంలో బలహీనపడవద్దు. నువ్వు బలహీనపడితే భగవంతుని నష్టం లేదు, కానీ భగవంతుని యొక్క విశ్వాసం నీ మీద బలహీనపడితే నీకు చాలా నష్టం ఉంది. ఆయన మతి మరుపుకి వెళ్ళిపోతావు. ఏ వ్యక్తిని మనల్ని మర్చిపోతే, మనం గుర్తుపట్టకపోతే మనల్ని ఎలా చూస్తాడు? వాడు పరాయి వాడిగా చూస్తాడు, ఇంకా అంటరాని వాడిగా చూస్తాడు, అపరిచితుడిగా చూస్తాడు, మనల్ని పరీక్షగా చూస్తాడు, మనల్ని వాడుకోవాలనుకుంటాడు, వ్యాపారం చేస్తాడు, రాజకీయం చేస్తాడు. మన జీవితాన్ని ఎంతో కొంత నష్టపరిచి వాడు లాభం చేసుకుని వెళ్ళిపోవాలనుకుంటాడు. మన జీవితంలో ఎంతో కొంత కష్టపెట్టి వాడు సుఖపడాలనుకుంటాడు. మన జీవితాన్ని ఎంతో కొంత దోచుకుని వాడు పొదుపు చేసుకోవాలనుకుంటాడు. మన జీవితాన్ని ఎంతో కొంత వెనుకకు నెట్టి వాడు ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటాడు. పరిచయం లేకపోతే మన పనులు ఎట్టుంటాయి? ఓ వ్యక్తి ముందుకు వస్తే, పరిచయం లేని వ్యక్తి ముందుకు వస్తే ఏమంటాం? కస్టమర్ అంటాం. పరిచయం వ్యక్తికి ముందుకు వస్తే ఏమంటాం? కస్టమర్ అనం. మానవులు లేదా ఫోన్లే 10 రూపాయలు మార్జిన్ తగ్గించుకుని తప్పే ఉంది, ఏదో ఒక రకంగా మళ్ళీ వస్తావులే అనుకుంటాం. పరిచయం ఉంటే మళ్ళీ వస్తాయి, పరిచయం లేకపోతే మళ్ళీ రావు. కాబట్టి తిరిగి ఇప్పుడే కావాల్సినంత దోచుకుని బయట వెళ్ళాలనుకుంటారు చాలా మంది. సో భగవంతుడు కూడా నిన్ను వాడుకుంటాడు బిడ్డ. భగవంతుడు నిన్ను వాడుకోవడాన్ని సంసారం అంటారు, నువ్వు భగవంతుని వాడుకుంటే యోగం అంటారు. గింతే తేడా. భగవంతుడిని బాగా వాడేస్తాడు, నీకేం మిగలేదు బిడ్డ. నువ్వు చూడు, ఒకసారి ఇలాగ పుట్టావు, ఇలాగ స్కూల్కి వెళ్ళావు, గొప్ప గొప్ప స్కూల్ కంప్లీట్ చేశావు, కాలేజీలో కంప్లీట్ చేశావు, యూనివర్సిటీ కంప్లీట్ చేశావు, పిహెచ్డి పట్టా పొందావు, ఇప్పుడు గొప్ప ఉద్యోగంలోకి వచ్చావు, గొప్పగా సంపాదించావు, పెళ్లి చేసుకున్నావు, పిల్లలను అన్నావు, పెద్ద పెద్ద కార్లు కొనుక్కున్నావు, బంగ్లాలు కొనుక్కున్నావు, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చేసుకున్నావు, అవార్డులు పొందావు, రివార్డులు పొందావు, రికార్డు సృష్టించావు, ప్రపంచమంతా కీర్తించింది, అధికారం ఇచ్చింది, విలువనిచ్చింది, గౌరవించింది, నీకు సమున్నత హోదానిచ్చింది, సమున్నత పదవి ఇచ్చింది, నీ జీవితాన్ని అద్భుతం, నువ్వు ప్రపంచ జీవితాన్ని సర్టిఫికేట్ కూడా ఇచ్చింది అనుకో నీకు. కానీ చివరకు ఇక అనుభవిద్దామనే సమయానికి ఆయుష్ అవుతుంది, వయస్సు తగ్గుతుంది, ఆరోగ్యం పోతుంది, ఏది తినరాదు, ఏది తాగరాదు, ఏది అనుభవించరాదు. ఇలా నువ్వు వంగుకుంటూ సంపాదించడానికి 50 ఏళ్ళు ఇక కుసులు తినే సమయానికి రోగాలు లోపలికి వచ్చాయి. ఇక తినడు ఎక్కడిది, తాగుడు ఎక్కడిది, అనుభవించడు ఎక్కడిది. ఇక శ్మశాన వాటికి పిల్లలు వెళ్ళవట్లే, ఎప్పుడు వస్తావురా అన్నట్టే చూస్తావు తరపులకి వెళ్ళది. అలాగా నేను తీసుకెళ్లి శ్మశానాటికలు వారేస్తారు. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఈరోజు గ్రహించాల్సిన విషయం అది. నువ్వు ఇలా సంపాదించడానికి నీ జీతంలో 70% జీతం పూర్తయిపోతాయి. అనుభవించే వయసు వచ్చేసి అనుభవిద్దామని కూర్చుండేసరికి రోగాలు లోపలికి వచ్చి కూర్చుంటాయి. రోగం లోపలికి వచ్చిందంటే శ్మశాన వాటిక పిలుస్తుంది అని అర్థం. పెద్ద రోగం వచ్చిందంటే అర్జెంట్ అని అర్థం. చిన్న రోగం వచ్చిందంటే ఒకసారి పలకరించి పోతుందని అర్థం, గుర్తు చేస్తుందని అర్థం. శ్మశాన వాటికి నేను అప్పుడప్పుడు పలకరిస్తుంది రోగంలో. రోగం అంటే ఎవరనుకున్నాం బిడ్డ? శ్మశాన వాటిక యొక్క దూత. ఆమె చెప్తుంది, ఎరా నన్ను మర్చిపోతున్నట్టున్నావు, జాగ్రత్త, మీకోసం కొద్దిగా ఉంచుకో స్థలం. ఇంత పెద్ద ఇల్లు కట్టుకున్నా ఇడికి కదా రావాల్సింది, ఇంత పెద్ద కారు కొనుక్కున్నా ఇక్కడికి కదా రావాల్సింది, ఎంత పెద్ద పదవి వచ్చినా ఇక్కడికి రావాల్సింది, ఎంత పెద్దడవైతే ఎందుకు నువ్వు రావాల్సింది ఇక్కడికే కదా. కాబట్టి కొద్దిగా జాగ్రత్తగా బతుకు, కొద్దిగా నీతిగా బతుకు, నిజాయితీగా బతుకు, న్యాయంగా బతుకు, ధర్మంగా బతుకు, కాస్త నువ్వు భక్తుడిగా బతుకు. అప్పుడు నేను వదిలిపెడతా, లేకపోతే వ్యక్తిగా బతికావంటే నిన్ను ఈ బొందులో పెట్టి తొక్కుతా అని చెప్తాడు బిడ్డ. కాబట్టి శ్మశాన వాటికతో జాగ్రత్త. అది రోగ రూపంలో పలకరిస్తూ ఉంటుంది. అది పలకరించొద్దు అంటే నువ్వు భక్తుడిగా జీవించడం నేర్చుకోవాలి. మృత్యు పలకరించొద్దు అంటే భగవంతుడు పలకరించిన చోట మృత్యు పలకరించాడు. ఎవరిని భగవంతుడు పలకరిస్తాడో వాడిని మృత్యు పలకరించాడు, ఎవరిని భగవంతుడు పలకరించడో వాడిని మృత్యు పలకరిస్తాడు. ఎవరిని భగవంతుడు స్వీకరిస్తాడో అది వారిని శ్మశాన వాటిక స్వీకరించాడు, ఎవరిని భగవంతుడు స్వీకరించడో వారిని శ్మశాన వాటిక స్వీకరిస్తూ ఉంటాడు. మరి భగవంతుడి పిలుపు నీకు ఎలా వస్తుందో తెలిసినా సేవ రూపేణ వస్తాడు. శ్మశానం నీకు రోగ రూపంలో పిలిస్తే భగవంతుడు నీకు సేవ రూపంలో పిలుస్తాడు. గట్టి అంటే అప్పుడప్పుడు వచ్చి వీడు తీసుకుంటూ పోతుంటాడు, సేవ చేయబిడ్డ అని. ఆయన అర్జెంటుగా పిలిచిననుకో దానం చేయమని చెప్తాడు. దానం అంటే అర్జెంట్ అని అర్థం, సేవ అంటే టెంపరీ మోడ్ అని అర్థం. వచ్చుకుంటూ పోయే రోగాన్ని తగ్గించడానికి సేవ చేయమని చెప్తాడు. ఇది శాశ్వతంగా వచ్చి
అంటే అలా వచ్చి శాశ్వతంగా ఉండిపోయే రోగం ఏదో ఉందో మృత్యువుకి నువ్వు సొంతమయ్యే సమయంలో నీ ముందు దానం పెట్టుకుంటూ నాయన కాస్త దానం చేసి నువ్వు ఈ మృత్యులు దాటిదారా అని చెప్తూ ఉంటాడు. నువ్వు ఈ ప్రపంచాన్ని వదులుకుంటే భగవంతుడు శ్మశానం నీ నుంచి వదిలిస్తాడు. నువ్వు ఈ మనుషులను వదులుకుంటే భగవంతుడు నేను ఇచ్చిన సంసారాన్ని వదిలిస్తాడు. అప్పుడు నిన్ను భగవంతుడు తన సొంతం చేసుకుని తానికి సొంతమైపోయి నిన్ను పరబ్రహ్మగా వెలిగిస్తాడు అనడంలో ఎటువంటి సందేహం. Navigate to video LAN. It tells you the version that language is not English, and then go ahead and click to make sure that that's like to change a lot or as my media player applications. Directory, that's just where I like to put mine. Profile, so that's where I'm going to do it. I already have that done, but just for the purpose of this video or this how-to, I'm going to create a new folder in here or directory, and I'm going to call it clips. You can name it whatever you want, and you can also have this created anywhere you like. It doesn't really have to be in this video directory. That's just where I like to put mine. And once you get this directory created, go ahead and throw in your files that you want to be playing on your Streamlabs scene. So I'm going to move these guys over here. And then once that's done, go ahead and start up your Streamlabs OBS application. Once your application has started up, Streamlabs OBS, slobs, has started up, go ahead and go to the scene that you want to add the video playlist to. I've got this test scene here that I'm going to use. And then under the Streamlabs OBS application, once your application has started up, Streamlabs OBS, slobs, has started up, go ahead and go to the scene that you want to add the video playlist to. I've got this test scene here that I'm going to use. And then under the source, click the plus button to add a new source. And you should now have a VLC source as an option. Go ahead and select that guy and click the add button. I've already got this set up on mine, but if you do not, you should automatically go to this screen here, which allows you to name the source. So you can name this whatever you like. I usually call it the Stream Clips. I believe is what I have mine named as. You can name yours whatever you want. I'm just going to say this is Test Clips for the sake of this video. And then go ahead and click the add button after you're done. Now here is where you can make some more changes. This is the settings page for this source. So if you want the videos to continue playing after the list has reached the end, you want to make sure you have a checkbox next to this loop playlist. If you want the videos to play in a random order, click the shuffle button. Another option you can change here is visibility behavior. So what's going to happen when this source is visible? Do you want it to stop when not visible and restart when visible, pause when not visible, or unpause when visible? And always play even when not visible. What I like to do is I like to have pause when not visible and unpause when visible. That way, whenever I switch scenes and I go back to the scene that's holding this source, it'll leave off where it left off at. The next thing is to actually create the playlist now. And so to do that, you have this playlist section here and click the plus button. You can either do it by adding the files individually or add the directory. I personally like the directory option
because this allows me to add more files to the playlist without actually having to come in here and change this source. So that's what I'm going to do here is I'm going to select the Add Directory option. And then I'm going to navigate to where I created that folder earlier in the video, which was called Clips. I'm not going to open it, I'm just going to select it, and then come down here and click the Select Folder button. And that is it. I now have videos playing on my source here. And that's it. That's all you need to do to add video playlists to your Streamlabs OBS scenes. If you found this video helpful, please click that thumbs up button. If you want to see this video playlist in action or join in my stream shenanigans, please stop by my Twitch channel at twitch.tv/thegigon. Thanks for watching, and see you next time. Out myself, so I figured I'd make a YouTube video on it to show you guys what I just learned. So if your problem is you want to add your own music to your stream on Twitch or something using Streamlabs OBS, and you're on a Mac, I'm on a Mac, so this will work on Windows, but if you want to add your own playlists, not one song, playlists, this is the video you need to watch. So basically, our goal is to get what's called a VLC plugin, right? And what that will look like at the end of our journey is we'll have a VLC source. When we go to add source on Streamlabs, you'll have all these options like we usually do, but VLC source should be appear. This is the new one, so that's our goal, right? All you do is you go to Google, right? I'm on the website, but type in videoland.org. I know, I'm not promoting this website. It's just the only one that does it reliably from what I've found. Everyone uses this one. It has like 130 million downloads, so you got to use this one. And it just works. Click on your operating system. I'm on a Mac, right? When I click on iOS, oh wait, iOS is not for Mac. It's just, but go to download for VLC, right? And then mine is selected to Mac OS when I do that. So I think iOS is for like iPhones and whatnot, but I'm on a Mac. So anyways, I think that's what that is. So anyways, I go to OS. It selects Mac OS for me. So click download VLC. And when you download it, open it on wherever you download it. So for example, on mine, I downloaded it to... Let's see. Let's pull this down so you can see it. Finder. You gotta be so prepared for these. Like, it's frustrating. But here we go. All right. So I downloaded on my external hard drive. This is organizing on the way that I know. I have it under an app section. And it will download in a DMG file. All you do is just open the file, you'll double click it, right? And what's going to happen is it's going to show you this screen that says, I don't have the screen because I don't want to replicate it, but it'll show you a screen that says, drag this app into the applications folder. It'll show you the little traffic cone, and you just drag it and put it right into the applications folder. And then it becomes an app on your computer, and these are all my apps. It will look like, it will appear here, right? So, I'm pretty sure from here you're good. So what you need to do is now you have VLC on your computer recognizes it. Anything that comes up, just hit yes, yes, but I don't think anything came up for me. I'm on a Mac. Again, nothing came up for me. But once I downloaded it, it was here. What I did was I restarted Streamlabs. I can't restart Streamlabs because I'm filming this on Streamlabs. Restart Streamlabs. Bada boom, bada bing. Here it is. You'll find the VLC source. When you go to add source, you'll add VLC source. So let's look at what the VLC source does and how you do it from there. So now, like any other OBS source, it will have you add a source. I'm going to add a new source. I'm just going to title mine playlist. Because mine's a music playlist, I'm going to add source, right? And now, I have the option to add multiple files to a playlist, actually.
comes up for me, but basically you want to locate the songs you have. So on my external hard drive, I have royalty-free music by me because of the cost, and I make my own stuff because I don't need the man to make anything for me myself. And I click on all three, right? Go to open. Now all my files are here. I'm not going to play the playlist for you, but it works. See how my mixer's starting to play now? Playlist. But the playlist is playing. Here's my microphone. It'll appear here. Use the bar, obviously, and mix it. But that's it. That's it. So now you got your own music. I can't find a YouTube video on that. Isn't that crazy? So if I helped you, you know, follow me on Twitch and subscribe to me on YouTube because it just goes a long way. Even if you don't think you'll watch my videos again, it gives me some support and it helps like the algorithm and stuff like that. It just really goes a long way, and I want to keep doing this. It's really fun and I think it's cool. So if it helps you, do that. If it didn't help you, write a comment saying I suck and that you should have done this. Give me some constructive criticism. I don't know. But that's it. Thank you for watching. Have a good day, and we'll see you guys on whatever the heck I decide to make. So Streamlabs is finally released to Mac OS. I know you're thinking, whoa, wait, you're using a Mac? Don't you usually run Windows? Oh yes, I do, but actually I run both. But with the release of Streamlabs for Mac, I'm gonna give it another look. So let's walk through getting it set up and getting the best possible settings for Streamlabs on Mac OS. Hey, welcome back. Swan Techno and I focus on gaming, streaming, and technology. Let's talk about Streamlabs for Mac OS. Now you're probably familiar with OBS for Mac OS, OBS for Windows, even Streamlabs for Windows. But Streamlabs has finally released a Mac OS client that runs on a Mac. So today, we're going to get it set up on our Mac and walk through the best possible settings so that you can get 1080p 60 frames per second. So let's out play it. Okay, so the first thing we're going to do is go out to Streamlabs.com and download the new Mac OS client. Okay, once we're on Streamlabs, let's download the Mac client. Another thing we're going to have to download is a utility to capture desktop audio. Now, unlike Windows, Mac OS can't capture desktop audio, but here's a download that can. So Streamlabs recommends downloading the iShowU audio capture utility. So let's download that. Okay, so let's install it first. Okay, the system extension is blocked, but let's unblock it. Okay, so we'll be prompted to reboot. We should probably reboot. Okay, so now it's verified and installed correctly. So let's go to preferences. Let's go to sound, output. Okay, so we see right here it's listed. I show you audio capture. So that means it's installed. So now we need to go to multi-output so that we can capture sound from various browsers, everything else. So let's search for the audio and search for audio and setup. So now let's create a multi-output. Now let's pick the devices we want the audio to. So I want this to go to my speakers as well as the iShowU audio. We want to make sure that one's always checked. So this step is really important. We want to make sure that the so let's uncheck the iShowU and check our speakers. This might be headphones or any other output device. So this will make sure that there's no audio lag between the devices. Okay, so let's go back to the sound preferences and choose this device. Okay, so once you choose that, let's finish installing Streamlabs and get back to it. Okay, so let's launch the installer. Agree if you agree. Drag this into our applications. Close out. Now we can inject this. Let's go into our applications. And then let's launch Streamlabs. So now it's asking for access to a microphone. I want to say yes here. Now it's asking for access to a camera. I want to say yes here too. So now it's going to ask us to connect our streaming network. It supports Twitch, YouTube, Mixer, Facebook, Live, and so now we'll connect our Twitch service. Password. So now it's going to ask for two-factor auth. So now it's going to ask us to do all this. This is pretty standard stuff for Streamlabs.
So this next step is choosing your camera and choosing your microphone. I'm going to choose the internal webcam, but you have options here to choose other things. And the same with your microphone. So now you can choose a thing to start out. If you don't have one, you can choose one of these, or you can get some. So I'm going to skip this one. So next is the optimization. This is going to test things like your CPU, your GPU, as well as your internet speed to give you the best possible setting. Let's see what they say, but we can tweak this later. Okay, it just hopped right into Streamlabs and it didn't report the results, but let's see what they are. So if you go in settings, you go in stream, you go in output. Okay, so this did a really good job of teaching me how. This is really close to what we paid, but we're getting to that. Okay, so let's see what else we can do. Since we connected our Twitch account, we should have our Twitch stream already connected. There it is. This is super nice because now we're connected to all of our events. Okay, so remember how we did some audio configuration just a little bit ago? Let's finish that. So pop up audio, and we can see that our microphone is already working. But if we try to play something like music, it's just not playing. So here's how to fix it. So let's go back to the settings and go to audio. So I'm going to choose the iShow audio as my auxiliary device 2. And you'll see as soon as I choose that, my audio is going. So if you pause it, stops. Okay, so we have web, we have microphone, we have we're connected to our Twitch account. So let's take a look around. So it's picking up so this uplink one is pretty nice. Let's install it. Okay, so that was super simple. We have a thing. Okay, so let's hide this Nerd or Die source. If you like Nerd or Die overlays, I'll have some links in the description. Okay, so this is a stream starting scene. Let's configure a gaming scene so that you can get an idea of how to configure it. Okay, let's choose this in-game horizontal. Get a nice stinger transition there. And here's our gaming scene. So let's do a couple of things. I'm going to remove the stuff at the bottom because I like all of my metrics at the top. Okay, so that's looking better. Now let's add our webcam. We have 2 frames for webcam. Let's choose the 16 by 9. So let's move the webcam up here. Looks good. And let's get rid of the small overlay here. Now let's add our webcam. So we'll click up here and sources. Choose a video capture device. Let's name this webcam. And this is where you choose your webcam device. So you might have something like CI20 or another webcam or a camera. This is where you choose it. Okay, so once we have a webcam, let's put it inside of this. So a project here, you need files. Okay, the placement looks good. Let's drag the source on top of the webcam. Okay, so the webcam is looking good. Obviously, you would adjust this position a little bit better, probably get the lighting a little bit better, but I'm recording this now, but you get the idea. Okay, so we'll want to position our legs. First thing I'm going to do is move these legs. I always want my legs in. Just drag them up there. Okay, so your legs are on top. Now let's position your legs. You can put those any way you want. Hopefully not so much too distracting, but I'm going to put it in the middle. Say goodnight. Okay, so now let's test our alerts. So we didn't talk about this, but this is one of the great features of Streamlabs OBS. Our alerts are integrated, and we can test them remotely. If you look at the bottom, you can test ratings. With that, you can expand it into the follow, subscription, donation. Let's test the follow. Alright, there's our nice alert from Nerd or Die. Looks pretty good. Nice. Now those are white, so let's actually adjust our UI to be white. So the easiest way for me to do this is to create a filter and then remove the चरणों में जगह मांगी थी हमें दिल में बसा लिया चरणों में जगह मांगी थी हमें दिल में
बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया। शुक्रिया। over here on the right. So this is perfect. I can look at my events. I can see all of my sources. I can see all of my elements. I can see the audio.
ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, and you can get it for free. Use my own graphics spec and you can find it on my Discord. If you want to choose your own graphics spec which is completely your style, or you want to get an animated graphics spec or something that's more high quality than my free one, then you can buy one from the sponsor of this video, which is Aumaujaya. This right here is their website, and you can go to overlays and then to complete packages. A big amount of people from my community have already bought a package on their website. And when you click on one of them, for example this poker series, then they will bring you to a separate page where you can test out the pack. So when I click on new donation, then I will see how the alert will put on my stream. Then when I click on animated talking banner, then I will go to the intermission screen, and same thing with scene transition. You can preview everything on their website. The packages are really high quality. They're just a good company, and I'm sure you will find a design on their website that you really like. I will put the link to their website in my description. My code TVN will give you 50% of the price. Again, the link will be in the description. Aumaujaya, check that out. I'm going to remove Streamlabs OBS from my PC because, as I said, I'm gonna do everything together with you. By the way, this background is temporary. I'm building a new studio, and I'm gonna post a big or probably multiple big videos about that when the studio is actually finished. If you want to see that, or you want to learn more about streaming, you can subscribe to my channel. And if you want to follow the actual progress of building the studio, I am posting on Instagram about it every day. So I will put my Instagram on top of this video and in the description. You can follow me there, and you will find my stories. So to download Streamlabs, look for it on Google, click on the website, it's streamlabs.com, and then click on download Streamlabs. And once your download is finished, just click on it, and then obviously install the program. If you want to reset Streamlabs OBS, then you can go to the settings, and then you can click on delete, cache and restore. And when I click on this, when I click on OK, you will see that it will restore and everything will have been reset. So this is the first screen that you will get when you launch Streamlabs OBS. I'm gonna click on skip right now. We're gonna link our streaming platform later, and then right now we can click on start fresh. Then we can skip everything because we're gonna do everything manually. So just skip till you get to this window right here, and now I have a fresh installation of Streamlabs OBS. So what is this interface all about? Let me give you an overview. So I just skipped the login screen, right? And as you see, when I click on the plus icon in the sources, they say you must log in for widgets, and there's a bunch of other things you need to be logged in for. So it's important that you log in. I wanted to show you this. So when you go to the settings, you can click on login right here, and I'm just gonna log in with my Twitch account. You can log in with whatever you want. Now once you log in, you will see a bunch of icons here on the top left, but everything you see right there is for Streamlabs Prime. It's a monthly membership you can take, and as you see, when I click on this right here, you will get stream themes. As you can see, you can click on this, and then you can click on this overlay. They also have alerts, as you see here on the left. These are all alerts which you can install, but for this you will need a monthly membership. Something else that's part of the membership is this. When you click on go live, you can enable multiple platforms right here, and this way you can multi-stream to all those platforms. But to multi-stream, you need Streamlabs Prime. Now to make myself clear, you definitely don't need Streamlabs Prime. You can do everything without. If you're interested in it, I will add the link to the description, which will give you $10 or $15 for free. I'm not really sure, it's my affiliate link, but we're gonna do everything without Prime in this
this video. So let's click here again to the editor. This is our screen, and then here in the middle you see a mini feed, and this is your recent events. As you see, people who follow me on Twitch, when you go live and then someone subscribes to you or donates to you or posts you, all that stuff will appear right here in the mini feed, and that way you can easily keep track of everything that's happening while you're live. And on the bottom we have the scenes, the sources, and the mixer, and this is the bread and butter of streaming. So the scenes right here, these are like folders that hold the sources in the middle. So for example, I can click on the plus icon to make a new scene, and then I can call that game, click on done, and then as you see the sources will be empty. So this scene, which is called scene, has one source in it, and then the in-game scene we just made has no sources. And when you want to add sources, you can click on the plus icon, and this is everything which you can add, which is a lot. It's all your graphics, it's everything the viewer will see. For example, you can add an image, which can be your webcam border, or you can add a video capture device. Let's double click it, and then let's click on add source, and then this is your webcam. As you see right here, cam link, my camera is connected to the computer through a cam link, and then I can just click on drone, and then I can rescale this and then position it somewhere, and that will be my webcam. So right now in the in-game scene, we have a source, which is a video capture device, which is a webcam. And when I go to the other scene here on the left, then you will see that my webcam disappears because I'm in a new scene. Then there is one more level, which is when you click on this right here, you drop down above the scenes. Here you can see all the scene collections. So when I click on manage all, you will see that we have one scene collection, and then I can click on create new, and that way I can make a new scene collection. So let's call it test scene collection. Okay, let's click on this icon right here, and then let's click on done, and then right now you see that we are inside test scene collection. We have one scene right here, and we have no sources because we just made it. When you click on the drop down again, then you can see this was our previous scene collection. So when you click on this, it will reload, and then this is what we made before when I was in game. This was the thing we just made, and then right here you can see my webcam. So let's start over. Let's click on scenes and manage all, and then let's click on create new, and let's call it slopes 2021. Okay, this is a scene collection we are going to make, and then I'm just going to put the other ones, delete, and then delete this one. There we go. Now we are in a new scene collection. So when you go to the settings on the bottom left and then to the audio tab, right here you will be able to add audio devices, and these devices which you have right here will appear here in the mixer. So for example, micro 0 device 1, this is your microphone. When I click on it, and then I change it to the microphone I'm using right now, which is chat mic from my Pro XLR. Let's click on it, click on done, and then right here you see right now the microphone has been added here in the mixer. You can use these sliders to make it more quiet or make it more loud, and then for every audio source here you can click on the settings icon next to it, and you can go to filters, and there you can add a bunch of filters which will allow you to make your audio much more professional, make it always the same volume, remove your keyboard sound, remove the fans of your computer, stuff like that. You can make your audio perfect right here, but we're not going to do it right now. I'm going to go over this later in the video when we actually add all of our audio. Let's close this right now. You'll also see a settings icon next to the mixer title. When you click on that one, that's the general settings of the whole mixer. So these are the settings for one specific source like the mic. This is everything. As you see, we have two sources in the mixer, and these two sources are also right here. You can change the volume here, you can hide them in the mixer if you want to do that. If for some reason the audio is only being played in the left ear or the right ear, you can make it a mono signal, and then that will be fixed. The same thing will be hearable in your two ears instead of one. So that's a fix you can apply. And here you see sync offset. If your audio isn't in sync, you can play around with all this right here, and then you can add 200 milliseconds of lag to the desktop audio source, for example, stuff like that. Then audio monitoring, this is really handy. You can select monitor and output, and this way you will be able to hear your audio source in your headphones, so then you can check if everything is working, if the microphone volume is good, stuff like that. This is really handy. These tracks are advanced, and I'm gonna go over this later in the video. Let's close this right now, and the last thing for the interface overview is this right here, the layout editor. This is the interface we have been using. You can just change the layout right here, and then you can get a different layout. Now you can
things around if you want something to be on another position. And here on the left you see other things which you can add. Now this right here, this preset layout is the only one that has 6 places, and that's perfect if you want to add something extra. For example, here is your website. When you drag this from here, you can add a website, and this can be handy if there is something that you want to display in Streamlabs OBS, something from a page that always updates, stuff like that. For example, when I add Google here, and then I click on Save Changes, then you will see that Google will open right here, and you can just interact with it just like any other website. So this is really handy. You can add something right here. Now let's go back to the layout editor. First one, click Save Changes, and I almost forgot there's one extra thing I want to show you, and that's this right here, the studio mode. When you have multiple scenes on the left, for example, in game, intermission, stream ending, then you can preview the scene here on the left. Let me quickly add something. Okay, so I've added another scene for the audience. Now let's say you want to transition to that scene while streaming, but you want to make sure that everything is right. When you are in studio mode here on the bottom left, then you can just click on the scene, and as you see right now, it pops it on the screen. But this right here is what will be live on your stream. So you can just preview if everything is right here on the left, and then you can click on transition, and then this will be what's live on your stream. If you want to go back to the other scene, you just click on it, you click on transition. I just saw something else I want to show you. I swear it's the last thing before we continue. It's this right here to check your stats. When you click on it, you will be able to see your CPU usage, your FPS, your drop frames, stuff like that. You can just enable them all, and then you can close it, and then you will always be able to see them on the bottom. Now pay attention to it. The CPU usage is only what Streamlabs OBS is using. When you click Control Shift Escape and then go to Performance, right here you will see your real CPU usage. So it's 80%, and here is Streamlabs OBS, you see is 2%. So when you're checking if your PC can handle